La amnesia narcisista, no es simple olvido, no es desinterés, no preste atención, es un mecanismo profundamente regado, construido desde una unidad temprana que protege una identidad frágil, rota y completamente dependiente de la validación externa. Para comprender esta dinámica, debemos mirar más allá de la conducta superficial y entrar en el núcleo psicológico donde reside el origen del narcisismo, el falso yo. La amnesia narcisista surge porque el narcisista vive desconectado de sí mismo. Su sentido de identidad no se forma de manera orgánica, sino como una máscara creada para evitar sentir la herida primaria, la creencia profunda de que no soy suficiente. Esa herida es tan intolerable, tan devastadora, que la mente del narcisista desarrolla un mecanismo de autoconservación, construir un yo grandioso, perfecto, inquestionable y borrar todo lo que amenaza perfección. Por eso, cuando recuerdas su maltrato, ellos no pueden hacerlo. Cuando les hablas del daño que te causaron, ellos no lo registran, no porque no haya pasado, sino porque admitirlo equivaldría a romper la ilusión que sostiene su existencia emocional. El falso yo es un castillo de cristal que debe mantenerse impecable. Y cualquier acto de abuso, cualquier insulto, mentira, traición o manipulación lo mancha. Entonces la mente narcisista lo elimina, lo niega, lo minimiza, lo reescribe. Y eso es lo que se manifiesta como amnesia narcisista, la necesidad desesperada de preservar la imagen perfecta para el narcisista. Su identidad no es flexible. Está construida con rigidez extrema. No puede aceptar que ha fallado, que ha herido, que ha sido injusto. Aceptar eso implicaría integrar la sombra, y eso es algo que su ego no está capacitado para hacer. Así que cuando comprende maltrato, su mente lo disocia, lo separa. Lo archiva en un lugar oscuro que nunca será visitado, y cuando tú, desde la claridad de tu memoria emocional, intentas traer ese episodio al presente, el narcisista reacciona con furia, con burla o con negación. No es que no quiera recordar, es que no puede. La identidad del narcisista depende no ver su propio daño, depende no conocer su sombra, depende de no responsabilizarse. Recordar sería equivalente a colapsar su estructura interna. Porque el narcisista solo recuerda las partes buenas. El falso yo necesita evidencia constante de que es admirable, especial deseo y bueno. Por eso el narcisista recuerda únicamente los momentos de idealización, los momentos en los que él mismo se siente importante, necesitado o validado. Los momentos en los que te le diste la atención o afecto. Esos recuerdos se convienen. Esos recuerdos se alimentan la máscara. Pero recordar el abuso implicaría admitir que no es tan perfecta como pretende. Allí que el ego narcisista es lo que cualquier estructura defensiva haría. De forma la memoria el pasado se convierte en un relato editado donde él nunca es responsable, nunca es agresor, nunca es manipulador. Siempre es víctima o hierro. Si de se forma este mecanismo desde la infancia y el falso yo narcisista nace un contexto emocional en donde el niño no fue visto, no fue aceptado o fue sobrevaluado sin conexión auténtica, crece aprendiendo que su valor depende ser perfecto, ser admirado, no mostrar debilidad, no mostrar emociones reales, no cometer errores, no reconocer fallas. Cuando un niño desarrolla ese patrón, también aprende a borrar todo lo que contradiga esa imagen. Y de adulto, esa misma estrategia se convierte en amnesia narcisista. No es un proceso consciente, es un mecanismo automático. Y por eso es tan destructivo. Porque el narcisista no sabe que lo es, vive atrapado en él. La amnesia narcisista como herramienta para evitar la culpa es intolerable para el narcisista. No porque sea mala, sino porque amenaza directamente su fragile identidad. En una persona sana, la culpa es una guía, una oportunidad de reflexión, una invitación al crecimiento. Pero en el narcisista la culpa es vista como una seed al de debilidad. Por eso, cuando surge la mente narcisista la expulsa rápidamente, negando los hechos, olvidando los episodios,
reescribiendo la narrativa, proyectando la culpa en la víctima. La amnesia narcisista no es olvido es autoprotección. El costo emocional para la víctima quien sufre esta dinámica siente una profunda invalidación. Te preguntas, si mo pude no recuerdo lo que me hizo, o si mo pude borrar mi dolor, y la respuesta, aunque dual, es simple tu dolor nunca fue parte de su identidad. No se relacionan contigo desde la empatia, sino desde la utilidad emocional. No te ven como un ser, sino como un espejo. Si el recuerdo no preserva su ego, se descarta. Si el recuerdo amenaza su imagen, se borra. Y si tu intentas recordarárselo, se defender atacado en dot, como si fueras ti quien cualquier hacer el daño. La liberación al comprender este mecanismo, la clave no es hacer que recuerdan. No es hacerles ver lo que te hicieron. No es buscar justicia emocional con alguien que no puede tolerar la verdad. La clave es comprender que su amnesia no es contra ti, sino contra su propia sombra. Y cuando entiendes eso, dejas de personalizarlo. Dejas de preguntar que hiciste mal. Dejas de intentar que reconozcan algo que no están preparados para ver. Tu sanación comienza cuando aceptas que ellos olvidan porque necesitan proteger un yo que no es real, mientras tú recuerdas porque tienes un yo que sí lo es. La memoria selectiva emocional en el narcisista no es un simple olvido. No es falta de atención ni un semi-pass, ni una negligencia casual. Es un mecanismo profundamente estructurado que funciona proteger su identidad psicológica. Para comprenderlo a fondo, debemos mirar si mo experimenta la realidad un narcisista desde el interior, porque aquí ocurre algo que muchas víctimas tardan atados en ver. El narcisista no recuerda lo que le haría sentir mal consigo mismo. Todo aquello que amenaza su fragile autoimagen debe ser suprimido, negado o reinterpretado. Por eso puede recordar un detalle minúsculo que a él le doli, pero olvidar por completo semanas enteras de maltrato que te inflige. Y esto no es accidental, es funcional, mantiene vivo el falso yo que sostiene toda su identidad. El narcisista no almacena la realidad, almacena su versión conveniente de ella. Una persona emocionalmente sana puede mirar su pasado de manera relativamente honesta. Reconoce errores, comprende las emociones del otro, reflexiona sobre las consecuencias y si siente culpa, la utiliza para crecer. Pero el narcisista no puede hacer esto. No porque no quiera, sino porque no puede sin derrumbarse internamente. Su memoria emocional no registra los hechos tal como ocurrieron, sino tal como su ego necesita que hayan ocurrido. Por eso recuerda cuando te enojaste, pero no que lo provoque. Recuerda cuando te reclamaste, pero no el caos que el genera antes. Recuerda cuando te lograste, pero no su frialdad absoluta frente a tus lágrimas. Recuerda cuando te pediste explicaciones, pero no que el lavaba dice as ignore en dot. El recuerdo para él no es un archivo objetivo, sino un filtro psicológico. Lo que incomoda se elimina, lo que serve para justificar se conserva, lo que alimenta su ego se exagera. Somente elimina automáticamente tu sufrimiento para que el narcisista pudiera registrar tu dolor, necesitaría un componente que no posee empatia emocional profunda. La empatia cognitiva es decir, entender intelectualmente lo que sientes, si puede tenerla. Incluso puede utilizarla para manipular. Pero la empatia emocional, sentir contigo, resonar con lo que vives, está bloqueada. Por eso tu dolor no deja huella emocional en su memoria. No es que no lo vi, es que no le afecta internamente, y sin impacto emocional no existe registro. Es como si tu sufrimiento fuera un ruido de fondo que él aprende a ignorar. Cuando te lo robas, él no sentía culpa. Cuando tú le rogabas que parara, él no sentía compasión. Cuando te tratabas de explicar el CEO, mo te estaba distrayendo, él no sentía responsabilidad. Y como no siente, no registra. Y como no registra olvida. Para el narcisista, recordar tu dolor sería recordar su culpa. Y su estructura psicológica no puede tolerar la culpa sin colapsar, así que la expulsa.
El narcisista recuerda tu necamente aquello qui alimenta su narrativa personal su memoria funciona como una edición de película. Imaginate un editor cortando escenas que arruinan la historia que quiere contar. El narcisista hace justamente eso, elimina las escenas donde fue cruel. Corta las partes donde perdí el control, borra los momentos donde te derrumbaste, quita todas las pruebas de su abuso, digita únicamente las escenas donde el parece bueno, víctima o héroe. Esa película interna es la que luego te repite, yo hice todo por ti. Yo fui el que aguant. Tú siempre fuiste el problema. Su memoria no busca verdad, busca identidad. La memoria selectiva como herramienta para justificar el ciclo de abuso recordar lo malo que hizo implicaría enfrentar su sombra. Y jams lo har. Por eso su memoria emocional opera así olvida el maltrato así evita sentir culpa. Recuerda tus reacciones puede culpar. Olvida su irresponsabilidad. Así mantiene su autoimagen limpia. Recuerda tus errores puede sentir superior. Olvida su agresión. Puede decir que fuiste ti quien creó el problema. Recuerda los momentos bonitos. Puede volver cuando le conviene. En esa dinámica, su memoria selectiva cumple una función estratégica le permite repetir el ciclo de abuso sin sentir que es algo malo. Para él, la película siempre era así. Yo intenté, tu fallaste, yo sufrir me lastimaste yo te di lo mejor de no lo valoraste. Nada más alejado de la verdad, pero es la verdad que él puede soportar. Porque te recuerdas lo malo y él no acala esta la diferencia crucial, ti no tienes nada que perder recordando la verdad, él sí. Ti puedes mirar el pasado y sentir dolor, pero sigue siendo tú, él si mirar el pasado honestamente si derrumbaría internamente, porque la imagen de ser perfecto es lo único que sostiene su estructura frágil. Te recuerdas porque tu mente es orientada a aprender. Él olvida porque su mente es orientada a protegerse. Eso no significa que lo justifiques, pero si te libera de personalizarlo. La incapacidad de registrar tu dolor es su mayor limitación emocional, quiz durante mucho tiempo pensaste. Si recordara lo que me hizo, cambiaría. Si recordara si molore so arrepentira. Si recordara si me destruya, pediría perdón. Pero lo que ahora sabes es esto, no puede recordar porque no puede sentir. Y no puede sentir porque su sistema emocional está bloqueado. Y no puede desbloquearlo porque implicaría enfrentar su propio vacío interno. La amnesia del narcisista no es olvido de es incapacidad emocional. Y esa incapacidad lo mantiene atrapado en sí mismo para siempre. La liberación es tuya no suya. Ti si puedes recordar y crecer. Ti tu si puedes enfrentar la verdad sin romper. Ti tu si puedes evolucionar mis ola de esa relación. La memoria selectiva del narcisista es su prisión. Tu memoria completa es tu camino hacia la libertad. La idealización en el narcisista no es un acto de amor, ni una expresión de aprecio genuino, ni un reconocimiento real de tus cualidades. Es un mecanismo psicológico profundamente arraigado que cumple una función, preservar la imagen inflada y ficticia que el narcisista tiene de sí mismo. Cuando entiendes esto, comprendes también por qué el narcisista puede pasar de idealizar a desvalorizar, y luego volver a idealizar como si nada hubiera pasado. No se trata de ti. Nunca se trata de ti. La idealización es una herramienta que el narcisista usa para mantener a flote su fragile autoimagen. Cuando un narcisista idealiza a alguien, en realidad está proyectando una parte de sí mismo. No te está viendo a ti, está viendo lo que él necesita que dices. Está viendo el reflejo que sostiene su ilusión de perfección. Por eso te colocan en un pedestal tan rápido. Por eso te pintan como la persona perfecta. Lo mejor que les ha pasado, la única que los entiende. La idealización es un espejismo emocional donde te conviertes en el support psicológico del ego del narcisista. Pero porque recuerdan solo lo bueno.
Por que parecen ignorar por completo los momentos en los que te hicieron daño. La respuesta está en la función espiritual y emocional de la idealización. Recordar técnicamente los momentos positivos les permite sostener la narrativa de que ellos son personas amorosas, especiales, bondadosas y dignas de admiración. Si reconocieron el maltrato, la manipulación, la mentira o el abuso, su autoimagen colapsaria. Para ellos eso no es una opción, la idealización también les sirve para justificar su presencia en tu vida nuevamente. Cuando te vuelven a buscar, cuando reaparecen después de una ruptura, cuando reaparecen después de un daño profundo, no lo hacen porque hayan cambiado o porque realmente valoran la conexión. Lo hacen porque su ego detecta que te pides seguir sirviendo como suministro emocional. Así que internamente piensan, ella era buena conmigo, o él me trataba bien. Esa relación sí valía la pena. Pero no te equivoques, no están recordando la relación como fue, sino una versión editada que les permite entrar nuevamente en tu vida sin sentirse responsables de nada. Para el narcisista, la idealización es un puente entre su fantasía interna y la realidad externa. Cuando idealizan, sienten que el mundo vuelve a girar a su favor, sienten que su vida está en equilibrio, que todo es ordenado, que su identidad falsa es intacta. Y cuando recuerdan solamente los momentos buenos, lo que realmente están haciendo es proteger esa ilusión. Si aferran a esos recuerdos como un niño se aferra a un objeto de seguridad, pero la idealización es también una prisión tanto para ellos como para ti. Para ellos porque les impide ver la realidad, reflexionar, crecer, y conectar desde la honestidad emocional. Y para ti, porque te atrapa en la esperanza. La esperanza de que la versión idealizada del principio regrese. La esperanza de que el narcisista vuelva a ser quien te cree es que era. La esperanza de que el amor perfecto vuelva a despertarse. Sin embargo, lo que hay que entender profundamente es que esa versión nunca existe. La idealización es una ilusión cuidadosamente construida para atrapar emocionalmente. Su función es ganar tu confianza, captar tu empatía, obtener tu intriga, absorber tu energía emocional. Y luego, cuando ya no les sirve mantener la ilusión, caes del pedestal de manera abrupta. En ese momento, la idealización se convierte en desvalorización. Y cuando ya no pueden sostener la desvalorización, vuelven a idealizarte. Es un ciclo sin fin que conserva su fragile ego y agota tu energía vital. Lo más sorprendente es si el narcisista puede mirar una relación llena de dolor, conflictos y maltrato, y aún así. Recordar que fue hermosa, mágica, intensa o especial, es recuerdo no es verdadero. No es un archivo fiel de lo vivido. Es una narrativa conveniente que refuerza la fantasía de que él no es la causa del sufrimiento, sino la víctima de un destino injusto o de personas que no lo comprendieron. Ahí está la clave, la idealización le permite evitar la responsabilidad. Cite muestra. Y se muestra a sí mismo que la relación fue hermosa, nunca, difícil pero especial. Entonces puede ignorar todo lo que hizo. La idealización se convierte en un escape del piso de su propia sombra. Por eso, cuando el narcisista recuerda solo lo bueno, no es porque lo bueno haya sido tan grande, sino porque lo necesita. Necesita creer el ama bien. Necesita creer que él merece amor. Necesita creer que no fue responsable del dolor. Necesita, por encima de todo, preservar su ficción interna. La idealización, entonces, es una herramienta para evitar el colapso emocional, mantener vivo su personaje ideal, justificar su comportamiento, manipular tus emociones, y reescribir la historia a su favor. Una vez que comprendes esto, algo dentro de ti cambia. Comprendes que no fuiste amado por quien eras, sino usado para sostener una ilusión ajena. Comprendes que no eres responsable de su forma de recordar. Comprendes que lo bueno que recuerda no es un reconocimiento real hacia ti, sino un intento de mantener viva su propia narrativa.
Y cuando por fin ves esto con claridad la idealización ya no te seduce, ya no te atrapa, ya no te confunde. La verdad te libera. Cuando hablamos de la disociación del maltrato en la personalidad narcisista, estamos entrando en un terreno profundo, donde la psicología, la energía emocional y la estructura del ego se entrelazan para formar una realidad distorsionada. Esta distorsión es la que permite que el narcisista cometa daño sin registrarlo, sin asumirlo y finalmente sin recordarlo. No es un olvido casual, es un olvido funcional. Es un mecanismo de supervivencia psíquica. Para entenderlo, debemos ver al narcisista no como un villano omnipotente, sino como alguien cuya mente se divide para no enfrentar una verdad interna insoportable. La disociación es en esencia un apego emocional que ocurre cuando algo toca una herida profunda y primitiva en su interior. Esa herida generalmente formada en la infancia les recuerda una sensación de piquez, de humiliación, de fracaso, de vulnerabilidad, una sensación que su ego no puede tolerar bajo ninguna circunstancia. Por eso cuando ocurre un momento de maltrato, cuando gritan, insultan, rompen objetos, humilan, amenazan o manipulan, están operando desde un estado alterado de conciencia. Una parte de su mente se desconecta del acto, como si estuviera viendo la escena desde fuera. Esa desconexión es precisamente la disociación. Mientras te estás presente, sintiendo cada palabra como un golpe, los están en piloto automático, actuando desde su ego herido. Y como es momento es emocionalmente intolerable para su estructura, la memoria del evento no se archiva de forma normal, se fragmenta, se separa, se encapsula. Imaginalo como un archivo corrupto en una computadora. Existe, pero no puede abrirse. Pero no puede ser leído. Y más importante aún, no puede usarse como evidencia contra ellos mismos. La disociación sirve exactamente para eso, para proteger al narcisista de sentir la responsabilidad de su propio comportamiento. La separación entre quien agrede y recuerda. Cuando una persona emocionalmente sana tiene un arrebato, la misma conciencia que actor es la que después reflexiona, siente culpa, busca reparar. Pero en el narcisista, el yo que agrede no es el mismo yo que recuerda. Es como si existieran dos versiones internas, el yo herido, que ataca desde la reactividad, el yo idealizado, que necesita verse perfecto, justo y moral. El yo herido golpea. El yo idealizado despierta después, y yo idealizado no puede aceptar que fue el coindativo. No puede tolerar que perdió el control. No puede aceptar que actúe desde la sombra, así que la memoria de lo ocurrido queda desactivada, negada, borrada. No porque no haya sucedido, sino porque aceptar que sucede implicaría una confrontación interna que el narcisista no es capaz de sostener. La memoria se convierte entonces en un proceso político, no en un proceso honesto, solo se registra aquello que mantiene intacta la ficción de perfección. El ciclo de disociación durante el maltrato. La disociación del narcisista durante un episodio de abuso sigue un patrón muy claro. Generalmente ocurre así, el narcisista se siente herido por algo mínimo o imaginario. Esa herida activa una emoción primaria vergüenza en la humiliación, miedo al abandono. El ego toma el control para proteger al narcisista. Entra en un estado alterado donde necesita dominar, atacar o destruir para sentirse seguro. Durante ese estado, la conciencia normal se desconecta. Esto es la disociación. Una vez que el episodio termina, vuelve su estado normal, pero sin memoria emocional del daño. Lo único que queda es la sensación totalmente distorsionada de que él fue provocado, él tenía razón, él actuó defendiéndose o simplemente que no fue para tanto. Te recuerdas todo. Ellos recuerdan una versión editada por su ego. La fragmentación interna como origen de la amnesia. La disociación es profundamente ligada a la fragmentación interna, que es uno de los rasgos centrales de la estructura narcisista. Una persona integrada puede sostener emociones contradictorias,
Pud acceptar qui a veces acta mal, qui commit errores qui here. Pero el narcisista no tiene esa integración interna. Su sic esta dividida en compartimentos uno para la grandiosidad, uno para la víctima, uno para la rabia, uno para la culpa reprimida, uno para la vergüenza negada. Cuando ocurre un momento de maltrato, es momento pertenece al compartimento de la rabia. Pero cuando el narcisista vuelve su estado cotidiano, est en el compartimento de la grandiosidad o la víctima. Esos compartimentos no se comunican entre sí. De allí surge la frase que muchos sobrevivientes terminan diciendo. Parece que fueron dos personas completamente distintas. Y lo son. No porque estén fingiendo, sino porque internamente estén fragmentados. La consecuencia para la víctima invalidación emocional, como el narcisista no recuerda el maltrato, inevitablemente invalida tus experiencias. No lo hace tú únicamente para manipular, sino porque su ego realmente no puede aceptar esa historia. Por eso escuchar frases como "Eso nunca pasó", "Estás exagerando", "No me acuerdo de haber hecho eso", "Si hubiera sido tan grave", "Lo recordaría", "Tienes quarantine problemas de memoria", "No yo", "Eres demasiado sensible". Estas frases no solo niegan la realidad, sino que siembran dudas en tu percepción. Crean un giro psicológico que te hace cuestionar si realmente viviste lo que viviste. Eso es gaslighting, sí. Pero también es la expresión de una mente que no puede sostener la verdad completa. La disociación del narcisista no solo borra su responsabilidad, borra tu voz, tu dolor y tu historia. La liberación nace de comprender su fragmentación cuando entiendes la disociación del narcisista, algo profundo cambia en ti. Dejas de buscar ser donde no puede existir. Dejas de esperar disculpas de alguien que ni siquiera recuerda lo que hizo. Dejas de esperar responsabilidad de alguien cuya psique está diseñada para evitarla. Y lo más importante, dejas de tomar su olvido como algo personal. Porque no lo es un mecanismo inconsciente. Un mecanismo que habla más de su heredaje de tu valor. Tu sanación empieza cuando reconoces que te recuerdas. No porque eres débil, sino porque estás conectado contigo mismo. Recordar es signo de conciencia, no de fragilidad. La disociación del narcisista explica su amnesia. Tu claridad explica tu despertar. Cuando hablamos del recuerdo selectivo, en el narcisista no estamos describiendo un fenómeno casual inocente. Estamos frente a uno de los pilares que permiten que el ciclo de abuso continúe indefinidamente. Este mecanismo psicológico no solo distorsiona la realidad, crea una realidad paralela en la cual el narcisista se convierte en la víctima incomprendida, mientras tú, la persona que entrega amor, comprensiva y presencia, quedas convertida en una figura borrosa, culpable o exagerada. Para entender este proceso, hay que comprender primero que el narcisista no es capaz de vivir dentro de una historia donde la culpa le pertenece. Su mente no tolera la responsabilidad emocional porque eso implicaría reconocer fallas profundas en su identidad. Y al este el punto clave, el ego narcisista no es fuerte, es frágil. Se quiebra con facilidad y para no quebrarse necesita reescribir constantemente la narrativa. La edición de la historia, una memoria que no busca verdad sino conveniencia, la memoria del narcisista funciona como una película sometida a edición constante. Todo lo que contradiga su imagen de perfección es eliminado, silenciado o reinterpretado. Por eso pueden recordar detalles minúsculos a su favor, mientras olvidan episodios completos en los que actuaron con crueldad. El narcisista recuerda un día fuiste amable, porque eso alimenta su ego al sentirse admirado, un gesto carigoso, porque puede usarlo para justificar por qué merece ser buscado, un momento romántico, porque le permite volver a contactar cuando necesita suministro emocional, una discusión en la que te reaccionaste, porque le da argumentos para decir que te eres el problema. Pero olvida omitir dicho interior. La traición, el abandono emocional,
los insultos, las manipulaciones, los silencios punitivos, el desprecio acumulado. Cada vez que recordar solo lo bueno y olvidar lo malo, no lo hace por inocencia. Lo hace porque esa versión distorsionada de la historia es la túnica que le permite seguir operando sin enfrentar su propia sombra. El problema es que esta edición tiene consecuencias siempre desde el camino largo para repetir el abuso. Cuando el narcisista recuerda lo bueno, te bajas tus defensas la amnesia narcisista no solo lo protege a él, también funciona como una estrategia que te envuelve a ti. Cuando recuerda los momentos positivos, los exagera, los romantiza, los idealiza. Y cuando te escuchas esa versión, algo dentro de ti se activa la nostalgia. Esa nostalgia es peligrosa porque te hace dudar de tu propio dolor. Y esa duda te vuelve vulnerable. El narcisista cuenta esta versión selectiva con frases como pero si éramos tan felices. Tú sabes que tuvimos momentos hermosos. No entiendo por qué exageras tanto. Si yo fuera tan malo. ¿Por qué me amabas tanto? Hay demasiadas cosas buenas entre nosotros para rendirse así. Todas estas frases operan de la misma manera, invitan al retorno, al perdón sin reparación, al reinicio del ciclo. El recuerdo selectivo del narcisista no solo es un mecanismo interno, es un arma relacional. Mientras te recuerdas el patrón del dolor, ellos recuerdan solo las excepciones. Y esa diferencia de memoria es lo que mantiene el ciclo girando. La negación de lo malo como pasaporte para un nuevo inicio falso. El narcisista no puede construir un vínculo sano porque necesita que las cosas vuelvan al estado inicial. La idealización. Que regresas al punto donde lo veías como especial, donde lo admirabas, donde lo colocabas en un pedestal emocional. Pero para que eso suceda, debe borrarse el recuerdo del abuso. Se el de jura ss te insulta te menti. Si te abandoné. Si fui cruel. La fantasía se desmoronaria. Así que elige otra estrategia hacer como si nunca hubiera pasado. Y cuando hace eso, habilita el escenario para repetir exactamente lo mismo. El narcisista no busca reconstruir la relación, busca reiniciar el ciclo. Necesita volver a idealizar, devaluar a descartar y nuevamente a idealizar. El recuerdo selectivo es el botón que reinicia la dinámica. Porque te si recuerdas el dolor y el no te recuerdas lo malo porque tu conciencia está abierta. Eres capaz de procesos profundos como introspección, autocuestionamiento, empatía, responsabilidad emocional, registro del dolor, deseo de sanar. Pero el narcisista vive en un nivel donde el ego es el centro de todo. Y en ese lugar, la memoria no sirve para aprender, sirve para proteger la identidad. Por eso no recuerdan el daño. No porque no haya ocurrido, sino porque recordarlo implicaría cambiar, hacer introspección, y asumir responsabilidad y eso es incompatible con su estructura psicológica. Tú recuerdas porque está sano, el olvida porque está herido. La trampa espiritual del recuerdo selectivo, desde una perspectiva de conciencia, el recuerdo selectivo del narcisista revela una verdad profunda. Él no está viviendo en el presente, está viviendo en una narrativa que necesita para sobrevivir. Tú estás intentando sanar y despertar. Él está intentando no ver la herida. Tú quieres cerrar ciclos. Él quiere repetirlos. Tú estás avanzando hacia la verdad. Él está escondiéndose de ella. Por eso cada vez que se activa su recuerdo selectivo, la energía del abuso vuelve a ponerse en marcha. No es un accidente, es un patrón. Un loop. Una prisión emocional. Las alas en tu memoria, no en la suya lo en si anza más poderosa es esta. No necesitas que el narcisista recuerde lo malo para sanar. Necesitas recordar tú. Tu memoria no es tu enemiga, es tu brújula. Es tu liberación. Mientras él olvida para continuar el ciclo, tú recuerdas para romperlo. Cuando mantienes la claridad de la historia completa, no solo las partes bonitas, ya no eres manipulable. Ya no eres susceptible al retorno. Ya no eres candidato para el ciclo de idealización, devaluación, descartes.
tu consciencia es tu salida. Wala amnesia de él es su condena, no la tuya.